päevast, head ajakirjanikud, alustame Eesti ja Luksemburgi peaministrite ühise pressikonverentsiga ja kõigepealt annan sõna peaminister Jüri Ratasele. Palun. Tere päevast, auväärt ajakirjanikud, daamid, härrad. Hea Xavier, dear Xavier, before we are starting our press conference, let me give to you your e-key to e-Estonia. Now you are the lastest e-resident of Estonia. Congratulations. Thank you. Yeah. Thank you very much. Thank you. Kolleegile. Yes. Tänase kohtumise põhifookus oligi tegelikult Eesti ja Luksemburgi koostööl digivaldkonnas, kus arutasime ka Euroopa Liidu päevakajalisi teemasid ning Euroopa Liidu nõukoguga eesistumisega seonduvat. Today's main focus was on the cooperation between Estonia and Luxembourg in the digital sphere, but we also discussed other topical issues of the European Union and also issues related to the Estonian presidency of the Council. Ma tutvustasin oma heale kolleegile Eesti eesistumise prioriteete. Samuti ütlesin ka seda, et Eesti peamine soov on eesistumise perioodil hoida Euroopa Liit ühtsena ja otsustusvõimelisena, kuid üheks prioriteediks on loomulikult Eesti jaoks teemad, mis on seotud andmete vaba liikumisega, mida me soovime, et Euroopa Liidus sellest võiks saada ka meie 5. põhivabadus. And I introduced the Estonian presidency's priorities to my dear colleague, and also that one of the main tasks of Estonia when holding the presidency is to maintain unity within the European Union and also decision-making capacity. But one of the priorities for Estonia, of course, is also digital issues, and we hope that the free movement of data could become the 5th fundamental freedom. Euroopa tulevikku vaadates tuleb kindlasti rohkem tähelepanu pöörata meie töökohti ja eluviise muutvale tehnoloogilisele arengule, mis on kindlasti järgneva kümnendi üks põhilisi väljakutseid. When we look into the future of Europe, then we must pay more attention to the technological development that will change our jobs and change our way of life. This is most definitely one of the main challenges of the next decade. Digitaalsed lahendused on olulised nii meie elanikele kui ka ettevõtjatele üle kogu Euroopa Liidu, aitavad hoida kokku kindlasti aega ja ka finantsressurssi. Digital solutions are very important for our citizens and entrepreneurs across the European Union, and of course they help us save time and money. Luksemburg ja Eesti on käivitanud ka uuendusliku koostöö 2 riigi vahel digitaalvaldkonnas. Möödunud aasta novembrikuu keskel allkirjastasid 2 riiki vastastikuse mõistmise memorandumi. Ka sellest me rääkisime tänasel kohtumisel ja me soovime lõpplepinguni jõuda juba selle aasta suvel. And also Estonia and Luxembourg have launched cooperation that is quite innovative in the digital sphere. And last November, in the middle of the month, we signed a memorandum of understanding, and hopefully by the end of the summer, we will come to an agreement on the digital database. Selle lepingu üks põhieesmärk on see, et me saame Eesti andmesaatkonna luua siis Luksemburgi riikliku andmekeskusesse. And the goal of this agreement is for us to establish our data center in Luxembourg's national data center. See on kindlasti väga uus lahendus ka kogu maailma jaoks, kus 2 riiki sellist koostööd teevad ja ma usun, et see on hea teetähis ka teistele riikidele. A data embassy is an innovative solution globally, so this is a good landmark for other countries as well. Veel kord, hea kolleeg, tere tulemast Eestisse. Ma loodan, et see kohtumine saab olema siin huvitav ja kogemuste rikas mõlemapoolselt ja soovin palju jõudu meie 2 riigi koostööle. And once again, my dear colleague, welcome to Estonia. Hopefully this will be an interesting meeting for both of us, and hopefully the relations will only improve between the 2 countries. Now the floor is yours, Mr. Betteli, please. Tere Eesti. That was right? That's right. Okay, so I can continue. Tere Eesti.
So first Hello, I would Estonia. like to thank you. So I'm now officially an Estonia resident. I will try to enter my country with my identity card, so we will try how it works. Now, I would like to thank Prime Minister Jüri for welcoming me to Estonia. It's my first visit to a Baltic countries. Ja tänan, suur tänu, et olen nüüd tõesti ametlik e-resident Eestis, üritan kindlasti seda kasutada ja võiksin tänada ka peaminister Jüri Ratast kutse eest, olen esmakordselt Balti riikides. We have a lot in common, your Prime Minister and your country. Meil on palju ühist nii teie peaministriga kui riikide vahel. We started young with politics. Me oleme üsna noorelt astunud poliitikasse. We were deputy mayors. Me oleme olnud ka aselinnapead. We were mayors. Oleme linnapead olnud. Party leader, prime ministers. Oleme olnud ka peaministrid. And that for him still before 40. Ja tema puhul seda kõike enne 40. eluaastat. But at that time for me too, okay. Aga siis, kui ma astusin ametisse, siis kõik need eelnevad sammud olid ka enne 40. eluaastat. For the countries, we have things in common. We have a size, even young. Bigger than Luxembourg, we know that we need to invest in what is the most important in humans. Ja riikide vahel on ka palju ühist, loomulikult suurus, Eesti on suurem küll kui Luksemburg, aga me investeerime ka sarnaselt sellesse, mis on kõige olulisem, inimestesse. We need a business-friendly approach to do this. We need to be at the forefront of digital society and our respective memberships in the EU and the NATO. Ja selleks kõigeks on meil vaja ärisõbralikku keskkonda, arendada digitaalühiskonda ja olulisel kohal on ka Euroopa Liidu ja NATO liikmelisus. Our history, our geography are different. This is something we have also to understand and to respect. Aga ajalugu ja geograafiline asupaik on kahel riigil erinev, seda tuleb silmas pidada ja austada. As the Prime Minister just said, I'm very happy about this common project that we have about the e-embassy, where we'll be able to work together. And I invited Prime Minister also to come to Luxembourg, where we'll be able in the next month to be very concrete. This is what makes politics important, not to speak about things, but to do things. Ja minu meelest on väga põnev ka see eelseisev andmesaatkonna projekt, seega ka edastaksin omapoolse kutse peaministrile Luksemburgi. Juba järgmisel kuul saame selle projektiga minna väga palju konkreetsemaks ja poliitika puhul ongi olulisem see, et me mitte ainult ei räägi asjadest, vaid teeme neid ka ära. I think my country is a digital trust center in Europe and Estonia, the digital leader country in Europe, is a win-win situation if we can work together and we all will allow moving ahead on the secure handling of data. Ja Luksemburgi nähakse väga turvalise riigina andmete hoiustamise koha pealt Euroopas ja Eesti on loomulikult digivaldkonnas eestvedaja, nii et kahe riigi koostöös siin valdkonnas tõuseb ainult kasu andmete turvalisel salvestamisel ja hoidmisel. As Prime Minister just said before, we started Europe with a union of steel and coals. This was the common market we wanted. Nagu peaminister varasemalt ütles, siis me alustasime Euroopa Liiduga terase ja söe liidust. Eesmärk oli just see majanduslik koostöö. We still need coals and steels, but we need now a common digital market. We need a common strategy, and we need it as an important union also, not only on the papers, but also in reality. Endiselt on meil vaja nii terast kui sütt, aga nüüd on vaja ka ühist digitaalturgu ja selleks on vaja strateegiat ja liitlaslikke suhteid, et see reaalsuseks saaks. And I would like to thank also Prime Minister for the information he gave me about the presidency, where it's a future-oriented presidency. It's where for the moment, just a few days before Rome, we need a Europe with a future, a Europe who is able to make, I don't want to say a stream, but make us be proud about what happened, but also to know that we have plans for the future. And I really appreciate Prime Minister telling me that they want this digital agenda. They want concrete topics to be on the agenda for the presidency. And I wish to Estonia, who was a bit
had an agenda who was a bit changing, who was now 6 months before even the normal date because of a decision I deeply regret, but I respect, which is the Brexit, in charge now of the presidency. And I told you, I don't want to stress you, but if your government and you are not able to push and to make this on the agenda, nobody else will be able to do it. I'm convinced you will be a presidency which will be important for all of us, but it will explain to people that what you did for your country is not an option for Europe, but it is to be fit and not to be squeezed between the States and Asia, but to be on the map of this digital agenda, which is not a danger, but an opportunity, but who might be a danger if we don't take the opportunity. Thank you very much for your friendliness to welcome me, and also for the e-resident and the visit I'm able to do, and waiting for you in my country. Ja sooviksin tänada I'm sorry, I forgot the translation. ka info eest, mida ta jagas minuga seoses eesistumisega, ja mul oli väga hea meel kuulda, et need teemad on tulevikku suunatud ja seda meil on enne Roomat siin väga-väga vaja. Meil on vaja Euroopat, mille üle me saaksime olla uhked, mis on suunatud pilguga tulevikku, ja ma loodan, ja ma kuulsin seda ka peaministrilt, et Eesti eesistumise teemad on hästi konkreetsed, kindlasti digitaalteemad tulevad sisse, ja ma tean, et kuna Eesti pidi eesistumise üle võtma 6 kuud varem, siis need teemad ka natukene muutusid, millega Eesti peab tegelema, ja ma küll austan Brexiti otsust, mul on sellest väga kahju, Eesti peab nüüd kahjuks selles olukorras toime tulema, ja kui keegi teine ei suuda digitaalteemasid tuua esile, siis teie seda kindlasti suudate, see on äärmiselt oluline, et te selgitaksite inimestele, et see ei ole üldse mitte lihtsalt üks võimalus Euroopa jaoks, vaid see on hädavajalik, et me oleksime globaalselt digitaalkaardil nii-öelda, ja lisaks lõpetuseks sooviksin tänada peaministrite e-residentsuse eest ja sõbralikkuse eest, ja veel kord kordaksin üle, et härra Ratas on oodatud Luksemburgi. Aitäh! I think we now have time for a few questions. Yes. Ja mõneks küsimuseks on ka aega. Eesti Päevaleht mõlemale peaministrile küsimus, et Hollandi valimistulemused läksid üsna ootuspäraselt, aga oletame, et Prantsusmaal see nii hästi ei lähe. Ja kas te arvate, et kui presidendiks saab Marine Le Pen, et millist koostööd ette kujutate temaga? Eesti Päevaleht, Daily. I have a question for both prime ministers. The Dutch election results were as expected, but with the French elections, it might not go. If Marine Le Pen becomes president, then how do you foresee cooperation? Kõigepealt aitäh küsimuse eest, et oli tõesti täna ka juttu sellel teemal, mis juhtus mõni päev tagasi Hollandi valimistel. Thank you for the question. We did also cover the Dutch elections today at our meeting. Kindlasti me mõlemad õnnitleme Mark Ruttet valimisvõidu puhul. We would like to both congratulate Mark Rutte on the win. Ma arvan, et see näitab seda, et tegelikult soovitakse näha neid positiivseid momente, mida Euroopa Liit on endaga kaasa toonud, mida ta täna pakub ja mis on need sõnumid tuleviku jaoks. I think it goes to show that people want to see the positive things that the EU has offered, continues to offer, and the messages for the future. See oli Hollandi inimeste kindel valik ja siit on hea edasi minna. The Dutch people made their choice. It was a clear choice, and this is a good place to move forward from. Prantsusmaa osas ma olen täiesti veendunud, et Prantsusmaa on olnud alati see riik, kes on seisnud tegelikult ju Euroopa ühtsuse eest. As for France, then France has always stood for European unity. Ei Luksemburgi ega Eesti riigi inimesed ei saa valida Prantsusmaa presidente. Peaministrit. Estonian and Luxembourg president. People cannot elect the president for France. Aga me kindlasti austame nende valimistulemust. However, we most definitely will respect their election outcome.
we need to convince people with arguments. Me peame põhjustega inimesi veenma argumentidega. The problem is we should read, and people should read, Marine Le Pen's program. Inimesed peaksid läbi lugema Marine Le Peni valimisprogrammi. And then they will realize that it's not in favor of themselves. Ja siis nad mõistavad, et tegelikult see ei tule neile endale kasuks. The second thing is, I will do everything I can to support democratic parties in France, but it's not my role to tell to French people what they have to do. They have to do their own choices. They did it in the States, they did it in the UK. I'm not happy about the result, but we have to respect the result. It's democratic elections. But the fact is we need to inform about all the points, all the consequences, because the differences between Democrats and populists are that nowadays people have very easy questions and we Democrats have very complicated answers. And very often we have populists where the complicated questions is answered by the easiest the complicated question is answered by the easiest questions. And so it is important to take the time to explain to people why democratic choices and democratic values are so important. I'm so sorry again for the translation. Mina teen kõik, mis minu võimuses, et demokraatlikud parteid ikkagi võidutseksid Prantsusmaal, aga prantslased teevad omad valikud ise, mina seda nende eest teha ei saa. Ameeriklased ja britid tegid oma valikud, need ei meeldinud mulle, aga ma austan neid, sest need olid demokraatlikud valimised mõlemas riigis. Aga me peame inimesi teavitama sääraste otsuste tagajärgedest. Ja tänapäeva maailmas ongi keeruline see, et demokraatidel on inimeste lihtsatele küsimustele keerulised vastused, aga populistidel tihtipeale on väga lihtsad vastused. Meie siis peame seega rohkem selgitama, miks demokraatlikud vastused on keerulisemad, mida need valikud tähendavad ja mis on demokraatlikud väärtused. But we should also, and this is what I think is very important, ask ourselves, why does those kind of parties, like in Austria, FPÖ, they won the elections, the green candidates, but 47%. So we shouldn't say that 47% of the population are wrong. This would be an error, but we have to understand and to explain with figures, with arguments, why it is important to work on. And we shouldn't blame Brussels. You know, it's very easy. Sometimes I've got the feeling in France, for example, that Brussels, it's like, you know, these extraterrestrials. They are like aliens. They have nothing to do. Brussels, it's Jüri, it's me, it's Angela, it's François. We sit around the table, we take decisions together. And then the European Parliament, the commissions, we take decisions together. And we should stop blaming Brussels for everything. Brussels is common solutions for common problems. And this is how we will resolve the problems. I'm so sorry, but... Ja loomulikult on oluline enda käest küsida ka, miks inimesed valivad selliseid parteisid, miks Austria valimistulemused olid sellised, nagu nad olid, miks FPÖ sai 47% häältest, nad küll ei võitnud, aga see on väga kõrge protsendi määr. Ja me peame inimestele arvudega, argumentidega selgeks tegema, mida see tähendab, ning kindlasti ei tohiks igas asjas süüdistada Brüsselit. Mulle vahel tundub, et Prantsusmaal seda just tehakse, et Brüsselit nähakse kui mingit tulnukat, kes ei ole kuidagi nendega seotud, aga tegelikult Euroopa Liit, see oleme kõik meie, mina, Jüri, Angela, me istume koos, langetame koos otsuseid, samamoodi ühiselt langetatakse ka Euroopa Komisjonis otsuseid. Euroopa Liit tähendab ühistele probleemidele ühiseid lahendusi. And I promise I'm finished afterwards. It's exactly how I said. You have short questions, we have long answers. Ja lõpetuseks veel, et täpselt nagu ma ennem ütlesin, küsimused on lühikesed, aga vastused on väga pikad. Tarmo Maibergi, Eesti Televisioon, küsiks mõlemalt peaministrilt, kas te usute, et nüüd on see äärmuslike parteide doominokivide langemine peatunud seoses Hollandi valimistega, ja Luksemburgi peaministrilt, kas
Eesti vajab Euroopa Liidu eesistujana rohkem kavalust või järeleandlikkust või leppimatust, et seda juhtida? Toivo Maiberg from Estonian Television, and my first question is to both Prime Ministers. Do you think that the domino effect of the extreme political parties now will stop with the results of the Dutch election? And secondly, a question to the Prime Minister of Luxembourg. When Estonia holds the presidency, what do you think? Should we try to be as clever and cunning as we can be in this role, or should we be very resolute in our role as the holder of the presidency? If I may. Okay. Ma arvan, et Hollandi valimised andsid ühe kindluse ja see kindlus on see, et Euroopa Liit ei ole ainult Brexit. Euroopa Liit ei ole ainult keerulised migratsiooniteemad. Euroopa Liit on positiivne liit. Läbi Euroopa Liidu on juhtunud väga palju olulisi positiivseid sündmusi viimaste aastakümnete jooksul. I believe that the Dutch elections gave us a certain certainty that the European Union is not only about Brexit, it's not only about difficult migration issues, it's a positive union, and the EU has led to many positive developments over the past decades. See, mis on minu kogemus Euroopa Ülemkogul või Euroopa tippkohtumisel, on see, et kõik need sündmused, mis on keerulised küsimused, on tegelikult loonud Euroopa Liidust palju ühtsama, tugevama ja palju selgemalt tulevikku vaatava organisatsiooni. My experience at the EU different high-level meetings has been that all these difficult issues in the end have led to a stronger European Union with more unity and a clearer outlook for the future. Ma arvan, et see, mida Euroopa juhid järgmise nädala lõpus Roomas teevad, on üheselt ju positiivne, selge ja ühtne sõnum töötavast Euroopa Liidust. And I believe that what the heads of state will be doing in Rome at the end of next week, this is a positive, future-oriented, clear message. Ja kindlasti Hollandi tulemused andsid sellele väga palju kindlustunnet juurde. And I do believe that the Dutch election results provided us with more certainty. So I can't make it now easy. I say I fully support and fully agree what he said. Nüüd on lühikene vastus, toetan ja olen nõus kõigega, mida härra Ratas ütles. The fact is, I don't read coffee in the morning to know what will be the next elections in France or Germany. Mina kohvipaksu pealt ei saa ennustada, millised on Prantsuse valimistulemused. But I fully agree with what Jüri just said, and I have to say, just the journalist before said, as expected, Mark should win the election. This was not expected. I just want to remind that a few weeks ago, everybody thought that Geert Wilders will be first party. So nothing is being able to be expected for the moment. What is important is to do campaign till the last moment and really to defend the values you stick. You can be, if you want to copy the populism and the extremists, you will never see the people in the face because you will just run behind them. So it is very important not to hide yourself, but to be able to fight for the values you have. And people respect if you still believe and fight for your values. About the presidency of Estonia, it's the first one. But I just can tell you for all the informations I got that usually small countries do good presidencies. I don't say it for my country now that we have, but I know that the presidency that we will have now, after Malta, which was, and I don't want to blame Joseph Muscat for that, because he was not, but he had a lot of crises to deal with. And what for me it's very important, it's that the Estonian presidency won't be just about crisis, but to give new impulses also for the digital Europe, for the Europe also, to give a new push to Europe. And I think this will be very important. We know, I started as a Luxembourgish presidency with the Grexit, and I finished with the Brexit.
So it was also not very easy when you deal with a lot of crises. And I think Europe needs to show that we are not just managing crisis, but also have projects for the future. And I'm sure that the Estonian presidency will be in that direction. Nii et ma olen küll nõus, aga varasemalt siin küsimuses oli ka väikene vihje sellele, et Marki võit oli ootuspärane. Mina ütleksin, et tegelikult ei olnud, et paar nädalat tagasi veel arvati, et Gert Wilders võidab. Ja sellepärast ongi oluline oma kampaaniat teha täiesti viimase minutini ja oma väärtusi kaitsta. Kui tahta olla populistide moodi või äärmuslaste moodi samamoodi käituda, samu vahendeid kasutada, siis sa ei vaata inimestele silma, vaid sa jooksed ja peidad ennast nende selja taha. Nii et seetõttu tulebki palju selgitada ja võidelda oma väärtuste eest. Ja mis puudutab siis Eesti eesistumist, minu kogemus on selline, me räägisin Luksemburgist, aga et väikeste riikide eesistumised tavaliselt lähevad väga edukalt. Ja Malta puhul ma ei taha kindlasti Josef Muscati siin mustata või milleski süüdistada, aga sellel eesistumisperioodil oli väga palju kriise, pidi kriisidega tegelema. Ja loodetavasti Eesti eesistumise puhul saab tegeleda ka muuga kui kriisidega, tegeleda digiküsimustega ja natukene neid Euroopa eesmärke lähemale tuua ja hoogu juurde anda. Nii et ka Luksemburgi eesistumise ajal tegelikult me tegelesime kogu aeg Brexitiga, et see on kahetsusväärne. Thank you. Merci. Aitäh. Aitäh. Aitäh.